on Saturday, we saw some moment into how to navigate Bybit due to the fact that very soon after migration, it will be necessary for us to understand how to navigate because of deposit and transfer. And we want to say a special thank you to our leader that took us through the session on Saturday, leader Julius. And today, again, we will continue in same train. And so please join me as our welcome leader Victor. Leader Victor, over to you, sir. Thank you so much, leader Olabode. Donc, le mercredi ou bien le samedi dernier, nous avons entamé les détails par rapport aux plateformes, au portefeuille centralisé qui est Bybit. Nous avons commencé un cours par rapport à spécialement ce portefeuille, puisqu'il a été choisi parmi tous les autres portefeuilles. C'est juste un choix pour permettre à tous les membres de pouvoir suivre en direct, puisque les partenaires du Nigeria n'ont pas accès à la plateforme Binance. Donc, nous sommes sur Bybit et nous allons suivre. Pourquoi? Parce que très bientôt, nous serons sur les échangeurs. CTC Bitoken est en train de travailler d'arrache-pied pour que nous puissions remplir nos objectifs ensemble, pour que nous sortons sur les échangeurs. Et à ce niveau, chacun doit pouvoir être capable de pouvoir faire ces transactions et surtout d'avoir aussi une plateforme ou un portefeuille centralisé où il peut effectuer ses échanges. Donc, sur ce, je vais donner la parole au leader. Merci beaucoup. Yes, leader Vido. All right, thank you and good evening. Morning, good afternoon to all leaders. Please, am I heard? Yes, leader Victor, you are loud and clear. We can hear you. Good evening. Thank you. Good. All right. Okay, so leader Victor, I will hand over back to you soon. Okay. You know, it's your day, and you need to take us on the Web3 journey. Yes, but let me come through quick. Okay. So greetings to everyone, lovely community. We so much appreciate your commitment. I think 3 minutes to join and the room was already full. That's amazing. All right. So we want to welcome everyone, especially the new ones that are joining us for the first time. Okay. We've been so busy making sure that we can get our new infrastructure ready. All right. For the past about, I think, 4 days now, the testers were on hold, waiting to get the updates or the updated app for us to get it running again. So it's been a lot of back and forth and all that, and finally that has also been resolved. So there's a lot going on at the back end. All that we want you to do is we are on a journey that will liberate our generations to come, and we want you to also contribute your quota, contribute whatever that you have that can support this. And what do you think that is? That is your time, your attention. Paying attention in this community will help us to build a solid community that will help our children's children or generations to come. Everyone in this community, whenever you get on here, just pay attention. You do not necessarily need to pay a dime. All you need to pay is your attention, and you actually contribute greatly to this community building. There is a 56 years plus journey, and your presence is needed. Your presence in the digital space is more than gold mine. Don't take it for granted. Join hands with CTC community and also leverage on your presence in the online space so that your effort or
your presence wouldn't just be taken for granted or wouldn't just be building others' dream alone, but you equally can also build that. And that is what CTC stands for. So today being Web3 education, if you are new to Web3, yes, this is for you. This is the community that thinks of you, and knowledge being power. We want you to be knowledgeable, empowered in the Web3 space so that you can equally also benefit massively from this community we are building. So you being here is not a mistake. Pay attention and follow every bit of information shared in here. Madam Hamdia. Thank you so much, Coach Ben. Good evening. Merci beaucoup à tous. Soyez les bienvenus. Comme d'habitude, vous êtes ici. Et si vous êtes ici, vous êtes au bon endroit pour le cours du Web3. Donc, nous continuons sereinement notre avancée dans notre écosystème. Et il y a plein de travaux qui sont actuellement en train de se faire sur la nouvelle plateforme où se fera notre migration pour l'atteinte de nos objectifs. Donc, nous vous demandons tout simplement d'être patient et d'être assuré qu'il y a un travail fou qui se fait derrière. Et dès que tout sera mis en place, nous tous, nous allons procéder à cette migration. Donc, ce que je demande à tous, une fois encore, c'est l'attention. Le fait que vous puissiez vraiment montrer de l'intérêt dans ce que vous faites. Et surtout, que cela vous tienne à cœur. Et quand je parle de l'attention que vous devez porter, ce n'est pas juste une question de venir simplement miner dans l'écosystème, mais vous devez, tout ce qui est dit ici, tout ce qui est partagé ici, vous devez prendre cela en considération et c'est comme ça que vous pourrez apporter aussi votre pierre à la construction de cet écosystème qui va bénéficier à nous et à nos enfants, à nos petits-enfants et à nos générations à venir. C'est ce que je tiens vraiment à vous dire aujourd'hui et nous pourrons procéder au cours de Web3 gratuit. Merci beaucoup. Yes, Coach Ben, please go ahead. Thank you. All right, thank you so much, Madam Hamdia. So, the quick update I want to bring to our notice is all our cherished community members, especially those who registered to participate in the testing of our new infrastructure or our enhanced infrastructure that can accommodate millions of users. Please get ready. Very soon, third level testers will be onboarding. Okay, make sure the group that you belong to, you pay attention in there and you actually take note of every information shared there so that you don't miss out. Please and please again, pay attention to the leaders that share information in your group. Okay, we've had issue with a couple of testers mistakenly using links that they are not supposed to use. Okay, please pay attention so that you can also enjoy the testing. Even though the earnings that is accumulated is just for testing purpose, is all going to be flat, but it's good to actually experience the new app. Everyone, I know most of the community members want to experience it. You have the privilege to be selected to test it. So it's an honor. Make sure that you follow the information so that you don't miss out, because if you miss it, you may not enjoy it to the fullest. So please and please again, pay attention in your group, follow the instructions. If you don't understand anything, ask questions. If you are in the French community or the French testing group, make sure that you follow the information or the interpretations that comes to your group. Okay. Madam Handia is there. I believe Little Fode is also there to help us understand this better in the French language. So please and please again, let's pay attention so that we can quickly test this app and make it work effectively for us or to benefit from. Madam Handia. Thank you so much, Coach Ben.
Donc, les tests sur notre nouvelle application se poursuivent et très bientôt, nous allons ouvrir le 3e niveau. Donc, chers tous qui se retrouvent dans ces groupes de tests, soyez très, très, très en alerte, en position pour pouvoir exécuter les tâches qui vous seront données. Donc, très bientôt, vous serez conduits pour vous enregistrer. Les personnes qui sont au 3e niveau, vous aurez un lien pour vous enregistrer. Donc, soyez en alerte. Lisez tous les messages qui sont envoyés dans ce groupe. Il y a des messages qu'on fait l'effort aussi de traduire. Faites tout possible pour être au parfum de ce qui se passe. C'est comme ça que vous pourrez nous aider à tester cette nouvelle application avant qu'elle ne soit rendue publique pour que nous puissions continuer le travail de ce côté. Pour ceux qui sont dans l'espace francophone, les personnes qui parlent le français, nous sommes assurés que vous aurez la traduction qu'il faut. Et déjà, nous avons constitué les groupes de 3e niveau à ce que vos leaders soient des personnes, des francophones. Leader Amdia sera là, leader Camara, le sage aussi sera là. Il y a leader PIS aussi qui sera là. Donc, les grands leaders de la communauté francophone seront là aussi pour vous permettre de suivre cette étape-là et qu'ensemble, nous puissions amener l'écosystème à pouvoir faire de très bons tests qui vont permettre l'ouverture de cette nouvelle application ou de cette nouvelle plateforme à nous tous, que nous tous nous puissions migrer et que les grands travaux ou bien le vrai travail de notre écosystème commence pour que nous puissions atteindre rapidement notre objectif. Donc, c'est de ça il s'agit. Je demande une fois encore votre attention pour nous permettre de faire un travail vraiment impeccable. Merci beaucoup. Yes, Coach Ben, please go ahead. Thank you. All right, thank you so much, Madam Dia. So the next thing I want to talk about is the issue of the KYC, especially concerning some countries that were having issue with national ID. Okay, I learned Zambia, especially when you reach the point where you need to select your ID, you do not have the option for national ID card. You have only driver's license and that of passport. Okay, we spoke with the third party that is providing the KYC services for us, and I believe they have fixed that for you. Okay, so if you are a Zambian and you had that issue, you can check again. You should find your national ID so that you will be able to perform your KYC smoothly. Please, the KYC system is very, very, very friendly, unless maybe you do not follow the instructions or your device is actually not compatible. Okay, the system actually is combining a lot of things, AI integrated and all that. You do not necessarily need to even key in your name and all that when you, like other KYC system where you have to put in your name, put in your ID number, all those things you don't need to do. This is purely AI. By the time you finish scanning your ID card, it will extract all this. There is machine readable system enabled where it actually captures all this information from your card. So the reason you need to be in a very lit environment or have a very clear capture, okay, make sure that the device you are using, the camera, is very sharp, okay, can capture the whole card and every information on it visible, because the system is going to extract that from the capture. So if the picture you take is blur, or your phone maybe camera is not that strong enough to actually give us a good pixels, you know, the system will not be able to get the correct information. In some of the KYC that goes under review, sometimes we check, you realize it's so blurred that the system even captures even the if it is surname, it will add the surname plus your name. If it is first name, it will add the first name plus even your name. So it, you know, the name that comes is not
even your correct name. So we have to manually edit and then put in the correct thing. That is if it's visible, or if it goes through support and we have clear picture of your ID. So please, for you not to go through that hassle, just make sure that you have a very clear capture of your IDs. And when you are doing your what's the name, the facial recognition, the selfie, make sure that your environment is very lit for us to get, or for the system to be able to do the comparison and then get a good capture of you. So KYC, if it's your own is under review, just be patient. It's going to be sorted. And if you have issue with ID selection, I believe this should be sorted for everyone, so we can continue and do our KYC smoothly. Thank you. Thank you so much, Coach Ben. Donc, nous allons parler des défis par rapport au KYC, surtout les personnes qui sont en Zambie. Si vous êtes un Zambien, que vous êtes dans l'écosystème CTC Bitoken, vous avez la bonne nouvelle que vous pouvez reprendre votre KYC, parce qu'entre-temps, il y avait des perturbations du fait que le système qui fait nos KYC actuellement n'avait pas incorporé ces identifiants. Donc, tout est rétabli maintenant. Si vous êtes un Zambien parmi nous, vous pouvez aller reprendre votre KYC. Vous allez retrouver votre nationalité au sein des identifiants et vous pourrez passer votre KYC. Et je rappelle que notre KYC est le fait de faire votre reconnaissance faciale, de mettre votre pièce d'identité dans le système, qu'on vous reconnaisse. Nous avons fait en sorte que notre KYC soit vraiment un truc ou bien un processus très amical. Il vous suffit juste de prêter attention à tout ce qui est dit, de faire étape par étape et surtout de fournir les bons documents s'agissant de votre pièce d'identité, et surtout vous assurer aussi d'être dans un environnement qui est éclairé. Je ne dis pas dans une chambre où il y a de la lumière, non. Dans un espace ouvert ou dans un environnement qui n'est pas sombre. Donc, ça nous permet, ou ça permet au système qui fait le KYC de pouvoir prendre vos données, et de vraies données qui pourront refléter rapidement sur notre système pour que votre KYC soit accepté. Et parlant aussi des identifiants, vous devez fournir vos identifiants réels, parce que ça doit être une pièce d'identité qui a les mêmes identifiants que vous avez mis sur notre application Bitoken. Et aussi, vous devez vous assurer d'avoir une bonne caméra, ce qui permettra à notre système de voir clairement les données qui sont sur votre pièce d'identité, parce que tout se fait de façon intelligente. Donc, c'est l'intelligence artificielle que nous utilisons. Donc, le robot capture automatiquement vos données, que ce soit votre nom et prénom et tous vos identifiants, et rapidement qui envoie au système de vérification, et le système de vérification aussi nous envoie les données dès que c'est bon dans notre application. Donc, c'est ce qui se passe. Vous devez tellement prêter attention à tous ces détails-là pour que vous puissiez valider votre KYC en toute tranquillité. Et si vous arrivez à faire votre KYC et qu'on dit que c'est en cours d'examen, c'est peut-être que le système n'a pas pu vraiment lire, comme je le dis, vos identifiants, et qu'il balance cela à notre niveau pour que nous puissions terminer le travail de façon manuelle. Et pour ça, vous devez juste patienter quelques jours seulement ou quelques heures. Ça dépendra de la vérification manuelle que nous aurons à faire, et pour que votre KYC soit complété. Donc, enfin, bref, à ce niveau particulièrement, il faut vraiment que vous puissiez être aussi attentionné. Je peux dire que dans tous les niveaux, dans toutes les étapes de notre écosystème, c'est votre attention que nous recherchons pour vraiment faciliter les choses. Merci beaucoup. Yes, sir, please go ahead. All right, thank you so much, Madam Hamdia. So at this point,
want to hand over back to our moderators so that we can continue with the Web3 education. Whatever updates that will come in our next meeting, we'll have it. So let's just pay attention in the community and then contribute greatly to this community we are building. Make sure that you own this community. If you treat it as others' own, the reward you will get will just be as others' rewards that is coming to you. Treat it like your own. Take part in every bit of the building. Understand the ecosystem. Understand the entire project that is being built, so that you can also position yourself rightly. There's so much you can earn from this community, but if you don't pay attention, you will not be able to grab it, because if you don't understand what is happening, even if it is good, it's just like money or bag full of money before monkey. The monkey will always go for banana because he don't know that plenty money can buy more than or a whole farm of banana. So please make sure you understand this project. Pay attention anytime you are in here, and you will really benefit greatly from this community. Thank you so much, everyone. I'm going back to the stage and we give it back to our moderators. Thank you. Madam, I'm there. Hello, Madam, I'm there. Are you there? You are muted. When I'm there, please, you are muted. Madam, I'm there. Okay. While we wait for her, I think we just need to proceed. We want to say a very big thank you to our co-founder, Coach Ben, as promptly called. We really appreciate you, sir, for the insights and the updates into the ecosystem. We've heard it from him, and so we need to pay very good attention. You know it. All right, I was struggling a little bit with my network. Hello, am I audible now? Please. Yes, you are. Okay, thank you so much. Donc, le coach Ben a fini son discours, son mot de bienvenue, et nous rappelle juste d'être attentif à tous les niveaux dans notre écosystème, et surtout de faire en sorte que nous puissions nous approprier de ce système. Nous puissions faire en sorte que ce système, qu'on ne dise pas que nous sommes en train de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. C'est un système qui doit nous appartenir. Nous devons nous sentir aussi comme des copropriétaires de l'écosystème, comme des personnes aussi qui sont en train d'œuvrer pour le meilleur. Et c'est dans ce sens que nous pourrons apporter réellement un réel ou bien nous puissions impacter l'évolution de cet écosystème. Nous tous, nous devons faire en sorte d'évoluer progressivement vers l'atteinte des objectifs de l'écosystème pour que nous puissions vraiment pérenniser les choses, faire en sorte que nous puissions tirer les avantages de cet écosystème et que nos enfants et nos arrière-petits-enfants aussi puissent tirer le meilleur de cet écosystème. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous, et surtout, une fois encore, prêtez attention à tout ce qui est dit. Il y aura le cours de Web3 tout à l'heure. Prêtez attention parce que vous en aurez besoin dans ce parcours. Merci beaucoup. Thank you so much, Leader Olabode. Thank you, Coach Ben. All right, you all welcome. So before our great moderators or facilitators of the Web3 continue, please go to the chat. Leaders, you can also project the screen for everyone in here and on YouTube to get the attendance reward code. Please note that it's not transferable. Don't send it to anyone unless you don't like the people you are sending it to, because there's consequences for anyone who is not in the meeting to claim.
All right, so you'll find a code in there. Please leaders project. It's not yet activated, so please don't be in a rush to claim, but make sure that you get the code. So any of our leaders ready to share screen? Can you share the Chers screen? leaders, vous allez chers leaders, vous allez qu'on aille dans notre placer ce code-là pour avoir les points ou bien de participation à la question. Donc, faites-le. Il y aura ce code qui sera projeté. Si vous êtes attentionné, vous pourrez voir et faire qu'il faut exactement votre point. Merci beaucoup. Lorsque vous mettez pas encore activé. Yes, back to you. Okay, so I'm activating the code and it will last for only 3 minutes. So please make sure you get it right. Okay. Okay. So, donc, il faut activer. Il faut rapidement le mettre. Ça ne dure que 3 minutes. Et ce code, vous ne devez le transférer à personne d'autre. okay, code activated. You can go and claim. Code is activated. Thank you so much. Okay, the code is, if you are new and a member, you go to your app, click on mine, click on home, and then you see the 3 bars, the green one, okay, you click on it and you arrive exactly where I am. And on the white position where you've written voucher code, you type in CTC WEB3 2025 F. You can type it in any of the cases, whether uppercase, capital letter, or small letters, okay? So CTC WEB3 2025 F, F for fun, okay? And then you submit. You see this, action was successful, and this will appear. Okay, 50,000 reward points, and you see, thank you, management. God bless you, Ben. So, Madam Amdia. Thank you so much, Leader Victor. Vous allez au niveau de la partie gagnée. Le truc est en anglais, c'est la partie earn. Vous tapez là-bas, vous allez voir un seul rectangle vert. C'est dans ce rectangle il y a un blanc. Et vous mettez sur CTC3 2025 F. Et vous soumettez. Vous aurez les points. Merci beaucoup. Très rapide, s'il vous plaît. C'est Sept 2025 F. Et vous soumettez. Merci. So I take it in English again. CTC Web3 2025 F. CTC Web3 2025 F. For the last time, CTC Web3 2025 F. Thank you. OK. CT3 2025 F. Vous aurez 50 000 points. Et vous réclamez ça au niveau de la partie orange.
Okay, code has expired. You can see from the screen. Action field, voucher has expired. So Lido Labode, please, let's continue. Hello, am I heard? Thank you. Yes, sir. Thank you so much, Leader Victor. And a big thank you to the management. You know, someone once said when daddy is in the house, you know, children are always expectant of a gift. Again, tonight, you've done it for us. We are saying a big thank you to you, sir. All right, so without wasting more time, we are moving on to the next agenda for tonight, which is our Web3. And so once again, I have the singular honor to invite our great leader, Leader Victor. Leader Victor, over to you, sir. Thank you very much, sir. Merci beaucoup. Okay. Nous allons dire un sincère merci au management pour ce cadeau, une fois encore, qui nous font. Et je voudrais dire à tout le monde que nous sommes là pour notre session qui va démarrer tout à l'heure. Donc, nous invitons le grand leader Victor pour la session. Merci beaucoup. Thank you, Madam Hamdia. Good evening once again, family. It's been an amazing time, you know, going through all these activities concerning this, our great ecosystem. And before I continue, again, I will say a big thank you to management for encouraging words, for the action taking, and then the smooth running of our ecosystem. Our two great co-founders, we salute you and we do appreciate the vision that you have brought on board to liberate mankind, you know, financially, especially we who are in the African continent. Yes, my name is Victor Apiasapon, a Diamond 4 rank member of this great community and a proud awardee of a laptop. Tonight, also in our Web3 Academy, still continue where our great leader Julius left us on Saturday during the Family Square meeting. And so that much I do, I'll project my screen and then continue from where he left. And don't forget that we are dealing with the Bybit app, okay? Madame Dia. Thank you so much, Leader Victor. Donc, merci beaucoup au management pour ce privilège qui m'est accordé pour cette session, pour conduire cette session. Et nous remercions aussi le management pour cette opportunité qui nous donne à nous tous de pouvoir apprendre de ce domaine du Web3. Et ces cours de Web3 qui sont offerts ici gratuitement sont des cours que les gens paient à coût de centaines de milliers ou de millions pour suivre. Donc, merci beaucoup au management pour cela. Et nous allons continuer dans la logique de leader Julius qui avait fait la session, une impeccable session le samedi dernier. Nous allons continuer dans ce sens avec notre application Bybit, puisque c'est cette application que nous avons choisie pour faire le travail avec, et nous allons continuer dans ce sens. Merci beaucoup. Yes, sir. Please go ahead. All right. Thank you, Madam Amdia. I hope I'm still heard because my microphone is giving me a challenge here. Am I heard? Yeah, you are audible. All right. Thank you. Yeah. So last day we got to a point where we did our 2FA, and so tonight we are going to continue from there. And management has tasked us to, walk you through the centralized exchange so that you can know how to set your securities very well, because that is the most important thing that you have to do on every app, especially when you are in the Web3 space. Securities are so important because
whatever asset that you have there, if your securities are not set, the tendency for scammers to hackers to hack your account and to siphon all your money away is very, very great. And so whether you are using Bybit, whether you are using Binance, whether you are using even Trust Wallet in the decentralized wallets, Phantom, or any other wallet that you know, both the centralized and the decentralized wallets, you need to set your security. And so last week, as I said, our great leader, Julius, took us through the 2FA and how to verify our accounts. And so tonight, I'm going to continue from where he landed. Madam Ambia. Thank you so much, leader Victor. Donc, le samedi dernier, notre grand leader Julius nous a conduit dans l'une des premières étapes quand il s'agit des portefeuilles centralisés et même des portefeuilles décentralisés, que vous soyez dans Binance ou dans Bybit où nous sommes actuellement, ou que vous soyez même dans le Trust Wallet, dans les plateformes décentralisées, vous avez besoin de paramétrer les systèmes de sécurité, parce que c'est un aspect important, incontournable, je dirais, puisque tout ce que vous ferez, ici, nous sommes dans un monde ou dans un écosystème où, généralement, je peux dire que c'est un monde où, quand vous ne paramétrez pas, quand vous ne renforcez pas la sécurité, vous pourrez être en train de faire de grands résultats ou d'avoir de grands actifs sur votre compte. Et une fois comme ça, vous allez vous faire choper cela par des arnaqueurs, des personnes qui sont aussi dans ce système, mais de façon malveillante, qui juste sont là pour utiliser vos faiblesses ou des moments d'inattention pour vous voler vos actifs. Donc, c'est très important. Leader Julius a commencé cela le samedi en parlant de la vérification ou bien l'authentification de FA, et nous allons continuer dans cette lancée aujourd'hui. Yes, sir. Please go ahead. Thank you. All right. And so we are not also going to learn everything on the app. And so we are in the first page or first interface of Bybit, and we are not going to learn everything here. We're going to show you how you can basically navigate yourself in any app. That is how you send money out and how you bring money in. That is you receiving, that is you receiving money from outside, and then also you sending money from here to outside. And then also how you can also deal with P2P, and again also like you convert your assets and then you transfer your assets from the spot to a founding accounts. And so basically this is what we are going to teach you in this Web3 space. We are doing all these because management deem it high that you should know the basic principle of what we are doing in this Web3 space, because very soon our BTT is going to gain weight, it's going to go public, and when it gets to the public domain, it means everything that is on our app, what you have accrued for a particular month, you have to now go out there in the centralized exchange and then go and trade it there in the P2P so that you can now convert those digital currency into your fiat currency. So this is all CTC is about. Work both in the Web3 and Web2 space, and then you convert your activities into cash. Madame Hamdia. Thank you so much, Leader Victor. Donc, ici, l'objectif, en fait, de ces cours que nous donnons, que le management a décidé que nous puissions octroyer à tous les membres, c'est pour vous permettre de savoir comment vous pouvez envoyer de l'argent d'un espace ou d'un autre portefeuille, par exemple à ce Bybit où on est actuellement, ou à un autre portefeuille centralisé ou décentralisé. Et que vous sachiez aussi comment pouvoir envoyer de l'argent de ce portefeuille vers l'extérieur.
dans les deux sens, que vous puissiez connaître comment se font les transactions et cela de façon fluide. Pourquoi? Parce que vous devez le savoir, parce que nous sommes dans un monde du Web3 et vous devez savoir aussi comment faire les échanges de P2P. P2P, c'est de membre à membre. Comment des personnes d'une plateforme peuvent échanger aussi de l'argent. Si vous avez besoin de certaines monnaies, que vous puissiez rentrer pour les acheter. Ou si vous avez besoin vous avez certaines monnaies que vous voulez vendre, que vous puissiez être en mesure de les vendre aussi sur la plateforme. Donc, c'est tout ceci que nous aurons la tâche ou bien la responsabilité de vous enseigner et de partager avec vous. Et parce que notre écosystème CTC Bitoken va bientôt atteindre ses objectifs et nous allons passer devant le grand public. C'est-à-dire, nous allons procéder au listing. C'est l'objectif ultime de notre écosystème. Et quand nous serons sur les échangeurs, nous serons là de façon publique. Tout le monde pourra avoir accès. C'est là-bas que les échanges seront denses. Et c'est là-bas aussi que vous devez savoir comment envoyer votre argent d'un portefeuille à un autre, que ça soit centralisé ou décentralisé. C'est la raison pour laquelle nous avons ces cours de Web3 et nous vous demandons de prêter vraiment une oreille attentive. Yes, Leader Victor, thank you so much. Go ahead, please. All right, thank you. So we begin business when you download your app and then you open it like this as you projected. The first point of call is to look at the top here. Sorry. You look at the top here and you see it is written Light and Pro. Now, the Light is for basic users and it has limited features, okay? In example, when you go to the Light section and you are at the security section, certain features you wouldn't get it there. And then also the Light will give you about 1,000 to I think 4,000 USDT of trade, okay, every day. But with the Pro, you have about 50,000 and millions of USDT or any other assets that you can trade, okay? So immediately you download your app, it will be first highlighted light, okay? To be first highlighted light, and you need to turn it to Pro, okay? Always the light is highlighted like this. So we are in the light version. So this is the interface, okay? So immediately you have to click on the Pro to turn it so that you get all the features that you have to study tonight. Okay, Madame Dia. Yeah, thank you so much, Leader Victor. Donc ici, pour d'entrée de jeu, lorsque vous installez votre application ou vous téléchargez votre application, vous devez venir à ce niveau où il y a la flèche que le Leader Victor a cochée en rouge. Vous devez vérifier pour voir l'état de votre application. Là où il est écrit Light, par exemple, c'est pour les personnes qui sont vraiment débutantes. Là-bas, il n'y a pas assez de paramètres qui sont donnés. Mais ce qui est important, ce que nous voudrions que vous puissiez faire, c'est de rapidement changer changer ce paramètre-là et de mettre ça sur Pro. Pro, c'est-à-dire vous pourrez avoir accès à beaucoup d'astuces, si je peux l'appeler ainsi, ou bien beaucoup de fonctionnalités. Vous puissiez avoir accès à beaucoup de fonctionnalités pour vous permettre de mieux gérer vos transactions. Vous pouvez même faire là-bas des transactions à coût des millions. Et il est important que vous vérifiez d'entrée de jeu la position de votre application. Si ce n'est pas sur le Pro, vous devez mettre ça en mode Pro pour pouvoir bien avancer, pour pouvoir retrouver toutes les fonctionnalités qu'il vous faut. Merci beaucoup. Yes, sir, please go ahead. Thank you. All right, thank you, Madam Hamdia. And so we choose our Pro. Now we are in the Pro version. So
you come to the top left corner here, see where my avatar is. Okay, so you click there. All right, so this is what you see, okay? And so immediately you click on your any space here, especially maybe on the email, okay? Your email, all right? So that you get to where the profile section is and where we have our securities. All right, and so we are here, and so we are going to deal with security, okay? Going to deal with security where I said our great leader left with us last Saturday. So I click on the security, and this is where we have been landed. And as he taught us concerning the 2FA, I have also mine in place. And so tonight we are going to deal with, and I know and hope that you went and try your hands on. And so all of us here tonight, except those who are new, all those who were here on Saturday, you now have your 2FA in place. You have set it and it's working. Okay, so tonight we are going to continue with passkeys. Okay, going to continue with passkeys. And passkeys are also another form of security. They're another form of security, and it comprises of sometimes 4 figures or 6 figures, okay? And most often than not, we set it also on our phones. That is what we call it phone lock, right? And so here it requires of you also just to set it and to add another layer of security to your app, because when dealing with cryptocurrency in Web3 is gold. As our views are more than gold, so also our assets here are also more than gold. So when you click on the passkey, this is the interface that shows. And so you quickly look down here and you see add passkey in that golden tab, okay? So I'll click on that. Yes, so it says that no need to remember your passwords. Again, with a passkey, you can log in using fingerprint or face recognition. And 2, works on all your devices. Passkeys will automatically be available on all your sync devices. And then lastly, it ensures your account security. The passkey provides state-of-the-art phishing protection. Okay, Madam Amdia. Thank you so much, Lidovito. Please, can you go back and you will just show the screen and I will translate back. Thank you. All right. Donc ici, comme je le disais, nous allons procéder au paramétrage sécurité pour pouvoir renforcer votre portefeuille en matière de la sécurité parce que c'est cet aspect qui est très important. C'est l'une des choses que vous devez faire en première position. Donc, vous allez regarder. En fait, ici, sur l'application, vous allez mettre votre téléphone en français. Vous allez traduire pour que vous puissiez mieux comprendre les choses et faire les choses comme cela se doit. Ici, nous avons parlé de la phrase, la clé. Je peux dire que c'est le mot de passe en fait. Donc, vous devez paramétrer. Là, vous allez cliquer sur ça. Yes, go ahead, please. The next page. Hello? Lidovito? Yeah. Okay, thank you. Donc, quand vous arrivez à ce niveau, ça vous demande d'ajouter
un mot de passe ou bien une clé, quoi, en fait. Donc, vous allez cliquer là. Une fois que vous cliquez là, yes, go ahead, please. Une fois que vous cliquez là, vous aurez 3 options. Vous aurez 3 options. En fait, vous n'aurez pas besoin de vous rappeler de votre mot de passe, ou vous pouvez avoir cela dans les autres applications ou bien dans les autres téléphones, pardon, que vous utilisez, et surtout de vous assurer la sécurité de votre compte. Oui, vous êtes d'accord avec tout ça là, donc vous allez cliquer sur Continue. Yes, click on Continue, please. All right. Donc, oui. C'est ce procédé qui fera ajouter une clé ou bien un mot de passe à votre compte, ce qui va renforcer votre système. Et ici, vous allez choisir. Yes, go ahead, please. All right. So it has given me a choice to choose. And here, as I said, we have 2 things here. We have the passkeys and then the security key. And I need passkey, so I'm going to choose passkey. All right, so option is giving me here, but because I'm in the security zone, now what I have to do here is to now go for verification from my email, and then go also for a verification from my authenticator before this button would highlight for me to confirm and to continue. Okay, so I'll quickly go and do that. So Madam Hamdi, I'll take here and then I rush and do that. OK, thank you so much. Ici, on a demandé la vérification pour le mot de passe, et on a choisi qu'un message nous soit envoyé sur notre email. Donc, c'est ce message ou bien le code que nous irons récupérer rapidement au niveau de notre email pour venir introduire. Et la seconde chose aussi, avant-hier, on avait parlé de l'authentificateur Google que nous devons installer aussi, et il y aura un code aussi que nous irons copier là-bas et venir coller. Donc, c'est une vérification, une sécurité double. Personne ne peut vraiment pénétrer votre système si ce n'est vous, parce que vous avez une sécurité double, votre Gmail et votre authentificateur Google aussi. Si la personne ne tient pas votre téléphone, je ne pense pas qu'il pourra faire quelque chose. Et maintenant, quand vous aurez mis ces 2 codes, vous pourrez confirmer et continuer. Merci. Yes, sir, please. All right, thank you. And so here I've got to be fast because there are certain minutes giving me, and if I'm not able to run at par before I will finish, one would have, gone, and I have to take it again. All right, so I'll rush quickly here. So I'll first click on the, okay, let me go with the telephone, the email first. So I'll click on get code. And so, sorry. All right, so I'll click on get code, and immediately I have to run. I have to run very fast for my, look into my email, make it rush back to authenticator. Yeah. Or is it because, well, maybe because it's a security zone, they are not giving me the option because it doesn't take long here. You can see I already did it, and I have to deactivate it for the class. So it's because of the security zone. It's not allowing me. Madam Amdia, can you take it for them? Yes, sir. Donc ici, je pense que c'est pour certaines raisons de sécurité. Please, you didn't
You didn't receive the code because of security, right? Yes, because I have already set it and then I Exactly. deleted it. And so these are the codes I received when I set it. Oh, These are the codes. But okay. because here is security, that's why they are not giving it to me again. Yes, yes, thank you so much. Donc, en fait, ici, pour des raisons de sécurité, c'est pour ça qu'ils ne m'ont pas envoyé le lien. En fait, c'est quelque chose que moi-même j'ai déjà fait. Ils ne m'ont pas envoyé le code. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, donc c'est un peu étonnant que je redemande la chose. Donc, c'est juste pour, à titre d'exemple, que je vous ai fait cela. Mais quand il s'agit d'une nouvelle personne qui est en train de mettre, de paramétrer c'est son application, de mettre des sécurités, il aura bien sûr ce code-là qui lui sera envoyé. Yes, sir, please go ahead. Okay, thank you. Because they have seen that I've projected it and they have locked me. So they are not allowing me. And so, yeah, so let's say I'm able to get all the codes intact, okay? Now here, the light will show in deep yellow, and then I'll click on confirm. So when you click on confirm, the next page that will open, and now it will allow you to set the numbers. They are sometimes 4, sometimes 6, okay? It's 4 up to, I think, 20 or so. So any number that you choose within that range, that will be your key. And please, whatever you do here, you need to have your notebook and your pen, and then you write them down, because you cannot keep it in your head, okay? So that is how we go about it. Madam Hamdi, I can't proceed further because they are not allowing me, because I've Thank you so much. Donc, je ne peux pas avancer parce que je l'ai déjà fait. Donc, c'est juste pour vous montrer. Donc, vous, à votre niveau, en tant que nouveau, vous aurez bien sûr le code que vous allez récupérer pour mettre à ce niveau. Et ça serait vert. Après, vous mettez le code du Google Authentificateur et ensuite vous confirmez. Lorsque vous confirmez, vous aurez vous aurez à écrire. Donc, assurez-vous que tout ce processus que vous faites là, vous soyez avec un stylo et un bloc-notes pour noter tout ce qui est en rapport avec vos identifiants concernant cette application. Donc, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Ce n'est pas quelque chose de compliqué, c'est très simple. Il vous suffit juste de suivre le processus tel qu'il est. Merci. Yes, sir, please go ahead. All right, so we will move back to the next action. All right, so let's assume that we are done with the passkey. So let us now continue with the next item is transaction approval, okay? Transaction approval. So let us go and check and see. So I click on it. So here it says secure transaction approval. Add phone as your primary device. Add a primary phone for verification in withdrawals and other devices. And so what it means is if I add my phone number and then if I'm transacting, for it to exit finally from this page, wherever it is going, sometimes an SMS is sent to your phone number, okay, for you to bring in the code sent, and then you come and put it where they will ask you to put it or paste it, and then you click on continue or confirm. Madam Ambia. Thank you so much. Maintenant, à présent, nous allons continuer avec le processus de la sécurité de l'approbation des transactions. Parce que ici, toujours, quand l'argent veut sortir, vous devez avoir quelque chose comme un paramètre de sécurité. Et ici, vous allez cliquer, par exemple, on vous demande si vous voulez ajouter un numéro de téléphone. Et si vous cliquez là et que vous le faites, c'est que à chaque transaction qui va sortir, vous aurez assurément peut-être un message
qui sera envoyé à votre numéro de téléphone. Et c'est là, vous aurez certainement peut-être un code comme de l'autre côté aussi. C'est généralement des codes à 4 ou 6 chiffres que vous allez revenir et mettre. Donc, si ce n'est pas vous personnellement, je ne pense pas que quelqu'un pourrait détenir votre numéro de téléphone et avoir ce message-là et pouvoir procéder à la finalisation de la transaction. Donc, c'est de ça il s'agit. Merci beaucoup. Yes, sir, please go ahead. Thank you. Yeah, and so I'll click on activate now. I'll click on activate now. All right, and so yes, we have facial and then security authentication. Say, please allow the on-screen prompts to complete the verification process. Okay, so we have facial verification. Authenticate your identity by comparing your uploaded proof of identity documents with those you have submitted. And then you have security authentication. It says authenticate your identity through an email or an SMS or a Google Authenticator. And so here, two options have been set before you. The first one, you can use your, let's say, the KYC documents, okay? And then two, you can also choose to use your Google Authenticator, SMS, that is your phone number, and then the email. And so either that you choose, you confirm and you use those documents that is being asked of you. Madame Amdia. Thank you so much. Ici, vous avez deux options aussi de sécurité. Vous avez la vérification faciale, où c'est ici en fait une comparaison des documents que vous avez soumis lors de votre processus du fait de connaître le client, le KYC, et ce que vous allez soumettre en dernier ressort pour la transaction. Donc, ils vont vérifier cela pour voir si c'est exact, si c'est bien vous. Et il y a l'autre procédé qui est la sécurité au niveau de l'authentification. Donc, un message authentifié your identity email. Donc, on peut vérifier votre authenticité ou votre identité en vous envoyant un email, un SMS ou un code que vous allez vous-même prendre au niveau de Google, l'application d'authentificateur Google que vous aurez installé. Donc, en fait, c'est plusieurs options comme ça que vous-même, vous devez paramétrer. Il faut que vous puissiez les paramétrer, confirmer en fait cela pour que ce soit intégré dans le système lors de vos transactions, surtout au niveau des retraits. Yes, sir. Please go ahead. Thank you so much. All right, so I'm not interested in bringing this layer of security, but let me click on confirm and let's see what comes again. And so we have it. If I want to do the facial, it's ready. Okay, so let's see, means this portal is going to be for me to, as we did our KYC, it says facial verification. So if I'm ready, I just click on facial verification and it will open for it to scan my face. But as I said earlier on, I'm not ready to do that, this security layer, okay? So it says that if you want to ensure your facial features are clear with no significant obstructions, that is, do not wear mask, headphones, and other items that may cover your face. And then two, we recommend removing your glasses. So like if I'm ready, I have to remove the glasses like this to avoid lens reflections or glare. And then the third one, please take the photo in a well-lit, evenly illuminated environment, as we always say. So even as at now, this environment is not good for this verification. So I will click cancel, and then we move back. Madam Hamdia. Thank you so much. Ici, nous sommes en train de faire juste une démonstration. Donc, je vais juste confirmer pour voir ce qui va s'afficher. Eh bien, il y a eu trois options qui se sont affichées ou bien trois remarques. Donc, on nous demande de nous assurer que les identifiants que nous envoyons sont clairs
et concorde avec ce que nous avons fait au départ. Et surtout qu'il n'y a pas de l'obscurité ou bien que cela ne soit pas sombre pour bien évidemment la lecture par le système. Et le système aussi nous recommande d'enlever nos lunettes si nous portons des lunettes. Cela pour vraiment voir si c'est clairement vous. Et aussi, il nous demande de prendre la photo dans un environnement éclairé ou dans un environnement où on peut vraiment, le système peut vraiment capturer notre image et qu'il n'y ait pas de doute que ce soit nous ou pas. Donc, quand tout cela, vous êtes assuré que vous êtes dans les meilleures dispositions, vous pouvez maintenant procéder à cette vérification ou vous pouvez annuler pour reprendre. À présent, comme nous sommes en train de faire juste une démonstration, nous allons annuler. Yes, sir. Please go ahead. All right, so we are, teaching you all these things so that you can ensure the security of your funds, okay? But I don't use Bybit in most of my, in all my even activities. I haven't touched it. I use OKX and Trust Wallet as well as Binance, okay? And so that is why I'm not bothering setting these securities. But with Binance, I have most of them done, okay? So I cancel it and then we move back again. All right, so the next line of action is your found password. Your found password, okay? So I click on it. Found password. And so here we have change found password and then unlink found password. So it says for account security, please be aware that after changing your found password, on-chain withdrawals, internal transfers, fiat withdrawals, Bybit card transactions, P2P trading, and advertising will be suspended for 24 hours. So anything that you do here, for a period of 24 hours, you cannot do any activity, no transaction, because they need to secure the account first before they allow you to continue. Or sometimes they think that it is a hacker or a scammer that has also come to change things and want to withdraw. And so immediately you change anything here or you reset your fund password, they have to block it for 24 hours. And if there is no red flag raised, then the following, after the 24 hours, you can now go and transact your business. So whether it is you that is changing it or it's an intruder that is changing it, 24 hours, all the various activities that I named, you cannot do it, okay, for security measures. Madame Amdia. Thank you so much, Leader Victor. Donc, pour des raisons de sécurité, vous prions vraiment de faire très attention dans tout ce que vous faites. Ici, c'est l'autre procédé, c'est le mot de passe des fonds que vous avez, de l'argent que vous avez. Et vous pouvez décider aussi de changer autant de fois cela. Mais ici, lorsque vous voulez changer quelque chose dans le système, c'est délicat. Ils vont vous dire que vous allez passer 24 heures d'attente parce que le système ne sait pas, ou bien la plateforme ne sait pas si c'est un arnaqueur qui est en train de prendre possession de votre compte. Donc, il va bloquer tout ce qui concerne votre compte pour 24 heures. Juste le temps de voir s'il y aura une requête par rapport à quelqu'un ou pas. Et s'il n'y a rien, on peut vous permettre de continuer. Donc, c'est en fait ça. Moi, généralement, j'utilise beaucoup plus les plateformes comme Binance et autres. Et ici aussi, je fais juste quelques transactions. Nous utilisons cette plateforme pour permettre à tout le monde de pouvoir nous suivre. Et généralement, c'est les mêmes choses, en fait, partout. Donc, vous devez savoir que lorsque vous voulez changer quelque chose,
vous allez passer au moins un minimum 24 heures pour que votre système puisse répondre. Parce qu'ils ne vont pas permettre en même temps ce changement, puisqu'ils ne savent pas si c'est quelqu'un d'autre qui est derrière cela ou c'est vous-même qui est en train de changer. Yes, sir, please go ahead. Thank you so much. All right, so here too, I will proceed, go back. All right, so the next item is anti-phishing code. Anti-phishing code, okay? And so this code also is being generated for you so that, you know, scammers and hackers and or the phishers, they are capable of imitating your app, okay? And so they can, you know, pretend as if it is, let's say, Bybit or Binance that is, you know, communicating with you through email, all right? So as in Ghana here, we have these scammers, you know, they can send you a message as if it is your network that is sending you a message, particularly, you know, MTN, very, very vulnerable. And so they can send you SMS and telling you that you have even won a raffle or, you know, we are celebrating anniversary and so this is your anniversary gift. Click here and go here and go here. And before you realize you have compromised your PIN code, and then they are there to take all your money from your wallet. And so yes, emails coming from them, they will allow you to generate a code like that you have of the authenticator, and you see a certain, you know, for Binance is written in yellow, and then what you generated to them, that is what you pick. And always every mail that you communicate, they communicate to you, that number is there. So let's say if I set my code here and Bybit is communicating with me through my email, and that number that I generated for them is not attached to that mail, please don't act on any instruction given to you. So that is what anti-phishing code is all about. Any email whatsoever that is coming to you, that is purported to have been coming from them, if that code is not attached to it, please, when you open, you read, don't follow the instruction given you. And so there is to differentiate between mails directly coming from Bybit and then mails coming from hackers or phishers that are behaving to be Bybit. Okay, so let's continue. Madame Hamidia. Thank you so much, Leader Victor. Donc ici, nous allons procéder aussi au niveau du paramètre du code anti-phishing. Ici, c'est juste un aspect où les arnaqueurs ou bien les scammers peuvent utiliser. Ils vont juste imiter votre application. Ils vont vous envoyer des messages dans votre boîte email ou quelque part où ils savent qu'ils peuvent vous retrouver. Et ils vous envoient un message comme si c'était, par exemple, Bybit qui vous envoie le message et ils vous donnent certaines instructions. Si vous ne savez pas faire, vous allez tomber dans le piège. Ils vont racler tout ce que vous avez comme actif. Donc ici, en sécurisant ce paramètre ou bien en paramétrant cet aspect, ça permet de bloquer tout ce qui n'est pas ou tout ce qui ne provient pas de Bybit même, de l'application Bybit même, vous ne recevrez pas ces genres de messages parce que c'est très délicat. Lorsque vous voyez un message du genre comme si c'est Bybit qui vous envoie le message, si ce n'est pas Bybit, là, ce que vous serez en train de faire, vous serez en train de les ouvrir la porte pour pouvoir vous voler. Et c'est très important cet aspect. Vous devez aussi mettre ou bien paramétrer ou avoir ce code anti-phishing là pour bloquer, pour créer un voile entre vous et ces scammers qui envoient souvent des liens ou des messages comme si c'était l'application elle-même. Yes, sir, please go ahead. All right, and so this code is like, it's a secret code. You don't need to
give it to any other person. It's like passphrase, it's like a password. It's your everything, and it's more than gold. Okay. And so you say, please do not disclose your anti-phishing code to anyone, including Bybit employees. Yes, they are even saying that their own employees, you do not have to give it to them. If they by any chance phone you or mail you asking that you have to give them that code, no, it is not permitted. And so this is where you put your code, okay, as long as it can occupy, okay, it's 4 to 20 characters, all right? And so we say, please enter 4 to 20 characters that contain letters, numbers, and underscore on an underscore only. Please do not set your frequently used password as the anti-phishing code. So don't use your password as an anti-phishing code. Generate a new code for yourself, all right? And so I hope you know what is called the underscore. Okay, the underscore, how should I? It's like the dash. You know, you have two types of dash. One is in the middle and one is just under the letters, in between two letters. So that is what is called underscore, all right? Okay, so this is what is an anti-phishing code. As I said earlier, your anti-phishing code will appear in all Bybit emails and text messages, helping you spot genuine communications and avoid scams, all right? So, Madam Amdia, Thank explain you and so much, then Ludovic. you compare. We will continue. Thank you. Donc, ici, ce code anti-phishing, vous devez paramétrer cela. Et une fois que vous cliquez là, on vous demande de mettre un code. Généralement, c'est des codes que vous devez faire en sorte que personne d'autre ne puisse l'avoir. Et surtout, même les promoteurs de l'application disent que même si c'est leurs employés qui vous appellent pour vous dire de leur donner ce code, vous ne donnez ce code à personne. Ce code est personnel. Et vous devez créer ce code de telle sorte qu'il soit tellement sécurisé. Et c'est en cela qu'on vous recommande aussi certains caractères comme le arrobas, comme les dièses et aussi comme la barre de 8. Vous voyez le tiret qui est souvent au niveau du clavier, mais qui est mis en bas des lettres là. Quand vous avez l'habitude de constituer des codes avec ce caractère-là, c'est vraiment spécial, c'est génial comme code. Donc, c'est ce que vous devez faire. Et puis, après tout, vous soumettez. Yes, thank you so much, sir. All right, so I'm going to generate an example, but I'm not going to execute it, okay? So this is how it goes. Let's say I go it by this way, and then I say GH, we 1, 2, 3. Sorry, there is a space. There shouldn't be a space. So we 1, 2, 3, 4. And so this is the underscore. And then I'll end it. Let's see. By like this. So this is what we are talking about. I hope you can see it. Donc, c'est généralement de ce genre de code dont je parle. Vous pouvez constituer des lettres capitales, des lettres minuscules et aussi des chiffres. Et la barre de 8 dont je parlais là, c'est ça, qui est après 4. Et ensuite, vous pouvez compléter aussi avec des lettres minuscules aussi. Donc, c'est un peu ça, quelque chose comme code comme ça que vous devez constituer. Et vous devez l'écrire quelque part pour ne pas oublier. Ici, ce n'est pas une affaire de je l'ai retenu. Non. Vous devez écrire ça quelque part. Merci. Thank you so much. So immediately I finish, you see that the bar has now activated yellow for me to confirm, but first it was the highlighted. Okay, so I'm not going to go by it. I'm going back to the next item. All right, and so we have
Also the app lock. The app lock. And you all know the app lock, okay? That is, we call it normally called pattern, and then can choose also numbers to do that. So let me quickly go by that. Sorry. App lock. Yes, so this I've already set mine. And so it's a pattern. So I choose the pattern, okay? So that is what you see. And so when you, let's say I'm trying to change it. So it will give you, so I'll click here. I'll click change pattern, okay? So let me play. Yeah, so this is it. And so you can, do your pattern. I hope my screen is visible still. Yes, Victor. All right, so I'm not going to touch it, but you can draw any pattern that you like with these 9 dots. All right. So when you finish it, it will repeat it itself, and after you have done the second one, then it will authenticate it. And so whenever you click on your app and it is open, this one will pop up for you to key in the pattern as you drew it, and the system accepted it. If you change it, it will give you, I think, 5 attempts. And if you are not able to do that, it will lock it, and it means you cannot trade that day. So always you have to also keep the pattern in your head, or you can make those dots, draw the pattern, paper, and then in your book, and then store it securely. Madame Hamdia. Thank you so much, Leader Victor. Ici, il s'agit de la sécurité en ajoutant un schéma à votre entrée dans l'application. Ici, le schéma que vous mettrez, par exemple, vous devez prendre soin de le noter quelque part pour ne pas oublier, en fait. C'est vrai, c'est vous, vous avez fait ça, mais on ne sait jamais. Parce que si vous mettez le schéma et le système n'accepte pas, vous avez au moins droit à 5. You have to about five ways to try, right? 5 attempts, yes. Donc, vous avez juste 5, vous avez la chance de faire ça 5 fois juste. Et si vous ratez le schéma dans les 5 essais, donc votre système est bloqué, vous ne pourrez pas rentrer sur votre compte. Peut-être il faut faire d'autres requêtes et attendre. Donc, vous devez prendre soin de noter ce schéma aussi quelque part. Donc, c'est en fait une option de sécurité. On ne dit pas que vous devez tout faire. Mais quand vous donnez plus de sécurité, vous paramétrez beaucoup d'aspects, ça permet de renforcer la sécurité de votre compte. Donc, ça aussi, c'est un schéma que vous pouvez appliquer à tout moment où vous voulez rentrer dans votre compte. Le système va vous demander de reproduire le schéma que vous avez fait au départ. Merci beaucoup. Yes, sir, please go ahead. Thank you. All right, so we move from here. And then we go back. I just want us to finish this security so that we move into more action where Leader Julius will now take us through the main action of depositing and receiving. And so our last one out to will be on withdrawal security. And so let's move quickly there. Yeah, it says that when you enable these 3 buttons, this is what it's going to do for you. The first one is, first one here says that when this, it says enable withdrawal address whitelist. Okay, it says when this feature is enabled,
you will not need Google two-factor authentication or email verification for withdrawals with trusted addresses. However, if you sorry, I'm coming. If unusual activity is detected, security verification will still be enforced. And so these are addresses that you are going to, you yourself, you are going to whitelist them, okay? And so when you have it and you are transacting with those addresses, you know that yes, they are authentic. So authentication does not come in at all, unless there is somewhat a fishy deal, and then this will come in. And the second one is you withdraw via address book. And here also, once enabled, you can only withdraw to addresses in your address book. Okay, so there is also addresses that you also trust, and then you put them in your book as we have phone contacts. And so put all these wallet addresses in it. It has been embedded. So anytime that you click on them, the execution for transfer is done automatically because it has been authenticated. You have made the system authenticate it. So whenever you execute any transaction through them, it doesn't require any other security check. And then the last one is new address withdrawal lock. So once this is also enabled, the withdrawal function will be suspended to newly saved addresses for 24 hours. And so when you are bringing in new addresses and it is being logged, you cannot transact with those addresses for 24 hours. And after that, then transaction can pass through them. Madam Hamdia. Thank you so much. Thank you so much, Leader Victor. Donc ici, nous allons procéder à un autre paramètre qui est le fait de lier votre adresse, une adresse pour le retrait, en fait. Donc, si vous avez pris soin déjà de faire paramétrer cet aspect, après, quand vous aurez à faire les retraits, cela vous sera beaucoup plus souple parce que le système reconnaît que c'est vous-même, vous avez déjà lié cette adresse. Et ça ne va plus vous demander beaucoup de vérification. Et ça va procéder avec cette adresse. Donc, vous devez choisir quand même une adresse fiable pour vous êtes sûr que si vous lancez un retrait, ça va arriver à coup sûr. Donc, ici, c'est un autre paramètre aussi. Et vous avez le fait de verrouiller la fonctionnalité de l'adresse aussi de retrait qui est changée. Par exemple, si vous changez votre adresse de retrait, vous paramétrez en sorte que cela puisse prendre 24 heures d'abord avant que le système puisse répondre ou vous autoriser un retrait. Ça aussi, c'est une forme de sécurité. Parce qu'on ne sait pas, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est pas vous, d'accord. Au moins, dans les 24 heures, il y a vraiment un temps de latence. Merci beaucoup. Yes, sir, please go ahead. Thank you. Finally, we come to trusted devices, okay? Trusted devices. And so these are last layer of security. So when you open, yes. So you made Bybit knows that for now I'm using only my Hope 10 for it, okay? And so if I want to add, I'll click there and then add. That is when I've also reinstall the app on, let's say, my laptop, I'll come and add, okay? That laptop name, the brand, everything here. This one is STD Hope 10 Plus, okay? And so we have the IP address and the location, everything is there. Let me see if it can project. Okay, it's not projecting. And so these are my logins.
So this is here. So if any, let's say a scammer is able to intrude, okay, and then use my account somewhere in different location to log into my account. Now, Bybit will prompt me by email, all right, that at this time, like as Google has been doing, at this time, this location that someone key into your account, was it you? And so that is why you see the time there, the location is also there, and then the IP address. They are all here, the time and the location, and then the IP address. Okay, so if I want to install my Bybit onto my laptop or onto another phone, then I have to come and then set it for them to know that it is me who is also using, maybe there is a tablet, so the other one will be a phone or a tablet, a laptop, personal, and even a desktop computer. So that is it. So any device that you own and you want to put Bybit on, you have to let them do this in. So you go ahead, then. Thank you so much, Leader Victor. Ah, okay, sorry. I thought that you finished. Yes, I finished. Ok, thank you so much. Donc ici, nous évoluons aussi avec ce paramètre des appareils que le système peut autoriser ou bien peut permettre facilement que vous puissiez accéder à votre compte. Donc ici, disons que vous êtes en train d'utiliser votre téléphone pour vous connecter généralement à ce compte-là. Mais si vous voulez utiliser votre ordinateur pour vous connecter à ce compte, vous devez revenir sur ce paramètre-là et pouvoir autoriser et que le système puisse reconnaître que désormais vous allez utiliser votre ordinateur avec les adresses IP. Chaque appareil a son adresse IP. C'est pour ça aussi, Google, par exemple, si quelqu'un essaie de rentrer, même souvent c'est vous. Si vous utilisez un autre téléphone ou un ordinateur pour vous connecter à votre compte, généralement, vous allez recevoir un email vous disant que quelqu'un a essayé ou bien est rentré sur votre compte. Est-ce que c'est bien vous de confirmer ou d'infirmer cela? Donc, c'est juste à titre de sécurité. Donc, vous allez voir qu'il y a de l'historique dans toutes les fois où j'ai intégré mon compte, mon système. Il y a eu l'adresse qui est apparue et la localisation, ma localisation aussi. Donc, c'est toujours pour mettre des garde-fous pour vous protéger énormément. Merci beaucoup. Yes, sir, please go ahead. All right, and so finally, someone will ask, how do I add a device? Okay, let's say, for example, you have bought a new device and you are installing apps on it, okay? And you install Bybit. Immediately, you start keying in your particulars that you use you use on this device, and for that matter, obtain here. Immediately, you start to key in. Bybit will ask you, are you a particular user of this? When you say yes, give all the information, sync all the information here onto the new device, and then add it to your devices, okay, automatically. Another example is, let's say I'm on Google, okay, and I have saved many of my passwords on Google Cloud, all right? Immediately, maybe I buy a new phone, or even I get lost of this my phone, and I buy a new phone, and I'm now accessing Google. Immediately, I key in my email. Google will recognize it and ask if it is me. And if I say yes, it is me, to bring all the information, or sometimes all the apps that I have on, that is Google accepted, now transfer onto my new device or gadget. Madam Hamdia. Hello, am I heard? Yes, Leader Victor, thank you so much. I was struggling to unmute myself. Thank you. Donc ici, toujours dans ce procédé,
de fait de faire reconnaître au système que vous utilisez tel appareil pour qu'il accepte facilement que vous puissiez travailler ou que vous n'ayez pas à avoir des alertes à tout moment où vous essayez de vous connecter avec l'appareil en question. Donc, généralement, c'est ce que nous faisons au niveau des mots de passe aussi, que le système souvent veut ou bien vous demande d'enregistrer cela sur votre téléphone. Si c'est votre téléphone à vous-même que vous utilisez, vous pouvez procéder à l'enregistrement. Et à ce moment où vous arrivez au niveau du système, vous n'avez pas besoin de mettre ce mot de passe. Ce mot de passe, il est déjà intégré à votre système déjà d'autorisation pour que cela soit enregistré. Et ça facilite beaucoup plus l'interaction ou bien la façon dont vous utilisez votre application. Donc, c'est ce que je voulais souligner aussi. Yes, sir, please go ahead. Thank you so much. And so the final one is account settings that is below. So when you click on it, this is what comes, and it says if you want to deactivate your account, you don't want to, you know, something went wrong with your account, so you can temporarily deactivate it while keeping your data intact. And so that is the first one. You can deactivate it. It doesn't mean that you are done with Bybit. No, maybe there is an error or something that is going on. You can deactivate it. That is phishing. You can activate it and then activate it. All your data will be intact. But the second one, which is delete account, this one you permanently delete the current main account and you associate sub accounts. So if you don't want to deal with Bybit again, then you delete the account by choosing the second option. But the first one, it will be like the hibernation, okay? Maybe there is, you see something fishy, okay? You can now deactivate it so that if it is a scammer, it cannot penetrate in, okay? So sometimes when you see that everything is over, then you can come back and then put the issue to support at Bybit. And so this brings us to the end of tonight's program. I intentionally went through the marathon so that we can complete totally the security section. Give way to our great leader, Julius, so that on Saturday, Family Square, you can now begin with the deposit and the rest. Thank you for granting me your audience, and I thank management once again for giving me the opportunity to be your guest speaker tonight. Thank you very much, Madam Amdia. Thank you so much, Leader Victor. Thank you for all. Donc ici, nous allons terminer la session avec ce dernier paramètre qui est les paramètres au niveau du compte même. Et ici, pour une raison ou une autre, quelque chose qui aurait mal tourné au niveau de votre compte et que vous avez envie de désactiver temporairement votre application, votre compte, et garder de façon intacte vos données, vous pouvez venir et cliquer sur ce point-là pour désactiver votre compte. Donc, votre compte sera temporairement suspendu ou désactivé, d'accord, et en ayant vos données en sécurité. Ou carrément, vous voulez, comment dirais-je, effacer votre compte, d'accord, supprimer, c'est le mot. Supprimez votre compte avec tous les données, tout ce qui est associé à votre compte. Là, vous venez en deuxième position pour cliquer à ce niveau. Et là, vous allez mettre fin de façon définitive. Vous allez mettre fin à ce compte-là que vous avez. Généralement, au niveau de certaines applications, vous avez aussi cette option. Donc, à ce niveau, il faut faire très attention. Parce que souvent, une erreur d'inattention peut vous faire cliquer sur quelque chose que vous n'avez pas voulu. Et cela est irréversible. Donc, à ce niveau, c'est très important. On ne clique pas là-bas en désordre. Merci beaucoup. Merci pour tout, Leader Victor. Thank you so much. Thank you so much. This is so beautiful.
Thank you so much, Leader Victor. Yes, family, let us appreciate Leader Victor in the comment. Let's thank him for that he has done. And equally, we want to thank Lady Amdia for the interpretation all through. Thank you so much. Please, family, go ahead and appreciate Leader Victor as well as Lady Amdia for walking us through this security part of one of the exchanges. Thank you so much, Leader Victor and Madam Amdia. This is so beautiful. All right, so we'll move next to the next agenda for tonight, which is the session of the Q&A, questioning and answer. And so we are only entitled to ask just one question. And within the space of maximum of a minute to 2 minutes at the maximum. So we'll just go ahead. So right to start with is Oyeniyi Olorun Shogo, please. You can unmute and ask your question. Please, just one question. Yeah. Good evening, sir. Good evening, everybody. Good evening to you, sir. My question is on the Bybit or especially Bybit. Now, let's assume I register with Gmail address. So, and I want to change that Gmail to a phone as Mr. The other Mr. What do you call? I told her that Leader Julius. that navigation that it is advisable to use phone instead of to use Gmail. So let's assume I've already used Gmail to register, and now I want to change it to phone. How do I go about it? So that's my question. Thank you. Leader Victor, sir. All right, thank you. Our leader Julius was just telling those that are now coming to set up their account with Bybit, or even not Bybit alone, almost all the centralized exchanges. If you don't want trouble, you see, when you go with the email, you know, anyone can generate email anywhere around the world and can use it, you know, to scam people, do anything fishy. Okay, but they know that when you use your phone number, all right, you use your phone number, it's personal, it's to you, and you can be contacted at any time. They can even call you on a Zoom call or even WhatsApp video call and see you face to face. But in the email, nothing of that sort can happen. And so when you opt for the email, should I say, the questions that they will ask you or you pass through is huge than when you use the your telephone number, okay? Especially when you are doing the KYC. But when, as you have already used the email to register, there is no need for you to go over another registration using your phone number. No, you just can add the phone number as another layer of security, okay? Okay, thank you, sir. Thanks. Thank you. Thank you so much, sir, Leader Victor. Merci Next beaucoup. is okay. Sorry, I will just translate before you continue, please. Thank you so Yes, much. sir. Yes, ma'am. Thank you so much. Donc, ici, nous avons terminé avec la session et nous remercions très sincèrement le grand leader Victor pour son grand travail. Et maintenant, dans la série des questions-réponses, la première question est de savoir, la dernière fois, on a appris la vérification avec le Google Authentificateur. Maintenant, on a parlé aussi de la sécurité avec le téléphone, le numéro de téléphone. Maintenant, je pose la question à savoir si j'ai déjà fait au niveau de l'email, j'ai déjà mis le paramétrage au niveau de l'email. Comment je peux faire en sorte pour changer cela ou pour mettre le numéro de téléphone à la place? Donc, la réponse de leader Victor a été très claire et simple.
Ici, dans ce monde de ce que nous sommes en train d'explorer comme nouveau système, c'est que si vous ne voulez pas trop de problèmes, vous ne voulez pas des perturbations à la longue, il vous serait mieux d'utiliser le email que le numéro de téléphone. Parce que déjà, avec l'email, vous avez une série de choses qu'on vous demande déjà que vous faites, ce qui n'est pas applicable au numéro de téléphone aussi. Et le numéro de téléphone aussi, vous n'êtes pas sans savoir que vous pouvez vous déplacer. Il peut s'agir du fait que le code ou bien l'appel qu'on va émettre sur votre téléphone, ça ne passe pas. Mais l'email, généralement, partout où vous êtes accessible. Si on vous envoie un message, vous allez avec une connexion Internet, vous allez recevoir ce que vous voulez. Donc, c'est très important. Moi, je vous recommande en fait de travailler avec votre email. Merci beaucoup. Yes, sir, Leader Olabode. Go ahead, please. Thank you. Thank you so much, Lady Ambia. Next is Irede Kelvin. Irede Kelvin. You can unmute, please, and ask your question. Okay, thank you so much, sir. My question is based on this Diamond 4. How can I know if I have obtained the required number of referrals for Diamond 4 and then the number of reward points that will enable me to get to that point of Diamond 4 also? That is my question. All right, thank you so much, sir. Leader Victor. All right, thank you, my leader. Everything in our system is automated. All that you have to do is to work your way out to meet the requirements, okay? And so for you to get to Diamond 4, you are in Diamond 3. And so you need 12 of your down leaders, your downlines, that you have directly referred, your ID has 12 of them, also to be in Diamond 3 with you, and then 10 million reward points is accrued onto you. Okay, that one is with team. Immediately you hit these two requirements, automatically you go with me to Diamond 4. Thank you. OK. Thank you so much, Leader Victor. Donc, ici, la question de madame, c'est de savoir par rapport au diamant 4, comment je peux savoir vraiment que j'ai eu le nombre de référés directs qu'il faut pour sortir à ce grade de diamant 4 et bien évidemment aussi le nombre de points de récompense qu'il faut. Et la réponse de Leader Victor aussi a été très simple, claire. Ici, notre système est automatisé et tout est répertorié dans votre compte. Vous allez tout voir, votre évolution, les personnes que vous référez directement. Lorsqu'ils sortent Diamant 3, vous allez voir le nombre au fur et à mesure. Et c'est en cela que vous pourrez savoir. Déjà, même lorsque vous sortez Diamant 4, dans votre tableau aussi, ça va changer. Donc, soyez rassurés, tout ce que vous faites est automatisé dans votre système, dans votre compte. C'est à vous juste de suivre le processus. Merci beaucoup. Thank Yes, you so over back much. to you, Leader. Thank you so much, Leader Ambia. Thank you so much, Leader Victor. Okay, so we welcome Leader Johnson Kudjo-Sempene. You can unmute, sir. All right. Thank you, Leader Olabode, for the opportunity. Thank you, my leader, Victor Piasapon. That was very detailed. Thank you so much. My question is on the last Saturday, Leader Julius showed us a certain code which he said we should copy down whilst he was taking us through the system, the Bybit system. Can you refresh our memory?
I didn't get what to do with that code. At the point I was thinking that is what I should use for the Google Authenticator. And so I want clarification on that particular code, which is letters and numbers. Thank you very much. All right. You mean the 16 mixed code, letters and numbers? Yeah, Yes. that is for the authenticator. All right. Okay. And so it's being generated by the system. Immediately you opt to do your UFA. Okay. And so there is a step to follow. So when you follow the steps, now this code will be generated by the system for you. You need to copy it first into your book. Okay. When you copy, you double check. Because if you miss out, the next time that you need it, you get it all wrong. Okay. And so that is, he has set his already, but for the sake of the class, he deactivated his and then install it. And so yes, copy it in the book. Then you write it in your book, then you copy it from the system. Okay. And now when you go to FA, they will require that number, that mixed code. Okay. Okay. You have to paste it. First of all, there are 3 options given you. The first is the name of the app that you are authenticating on the Google. So, for example, this one is Bybit. So you can choose say Bybit account, simply Bybit. Now the second option is where you have to paste the code. After pasting the code, the third one is I think 2 options. We give time and then I've forgotten the other one, but we always choose the time bound. Time bound. Yes, and then you click confirm. Okay, that's all. So that the reason why he said that is in case you miss your phone, okay, and you reinstall Bybit and you need again the authenticator, then it will ask you for that. If you are able to provide that, immediately it is done. You don't need to go through all the. But if you don't have it, it means that you cannot authenticate with Bybit unless you bring that. Yeah. Right. Thank you very much. You're welcome, sir. Madam, I'm there. Lady, I'm there. You are muted. You can unmute yourself. Madam, I'm there. You are muted. Yes. Thank you. I was struggling to unmute myself, maybe network. Ok, donc la question du leader qui vient de poser, c'est par rapport à l'authentification de Google. Est-ce que comment est-ce que je peux arriver à le faire et le garder pour ultérieurement? Et leader Victor a eu à répondre à la question en disant que d'abord, vous allez noter cette clé ou bien cette phrase ou ce code mix-là, vous le notez bien quelque part et vous allez au niveau de l'application où vous devez figurer cela au niveau de l'authentificateur Google pour placer. Donc, la première option, c'est de pouvoir nommer votre authentificateur Google. Si c'est spécialement pour l'application Bybit que nous sommes en train d'utiliser, vous pouvez juste nommer cela Bybit, tout simplement. C'est pour vous retrouver parce que vous aurez plusieurs applications avec lesquelles vous allez utiliser ce Google authentificateur. Donc, quand vous venez, si vous n'avez pas renommé, vous allez tantôt utiliser l'autre code pour une application que vous n'êtes pas en train d'utiliser et ça va toujours refuser. Donc, si c'est Bybit, vous mettez juste Bybit et maintenant, vous venez pour coller le code que vous aurez copié de l'autre côté. Vous venez vous coller là-bas et puis vous générez cela
ou bien bon, vous installez, vous instaurez cela dans le système. Ça vous permet à ce que lorsque vous allez utiliser un autre téléphone pour d'autres raisons, que vous puissiez être capable de pouvoir retrouver votre application. Parce que sans cela, si vous n'avez pas ce code-là écrit quelque part, que vous pouvez prendre maintenant, cette fois-ci avec votre nouvel téléphone et refaire le même processus, ça veut dire naturellement que vous serez bloqué comme ça. C'est comme ça que les choses fonctionnent dans ce domaine. C'est pour ça que nous vous demandons à tout moment d'écrire. C'est très important. Merci beaucoup. Yes, Leader Olabode, over back to you. Thank you. Thank you so much, Leader Ambia. Thank you so much, Leader Victor. So, for want of time, we will not go beyond Benjamin Martins. That is where we'll stop tonight. So let's have Christopher Annie. Christopher Annie, your question, you can unmute. Pour des raisons du temps, donc nous allons juste nous arrêter à la question de M. Benjamin. Nous allons nous arrêter à M. Benjamin. Donc, M. Annie, vous avez la parole. Christopher Annie, you can unmute. Yes. Hello, good evening. Yeah, thank you for this opportunity. I want to thank the management for the updates and the voucher given to us. Then the presenter, Elder Victor, that's a good one, and for the marathon. And then my question is this. Okay, before the question, I just want to appeal. This marathon should be taken next time so that everybody can grab it. But my question is this. All these security features, if someone is going to use a Bybit, is he going to activate all or some of them? Some of the security features. Is it all these you have enumerated they are going to activate it, or some of them? Thank you. Thank you so much. Leader Victor, sir. Sir, I didn't get the second part of this question. Okay, so he's asking that all the security measures that you put us through tonight, that is it compulsory you activate all, or you can just do part of it? Oh, if you can activate all, it's a plus. But if you choose to do part of it, well, it's okay. But the major one should be the 2FA, your passkey, and I think you can add the pattern to it. So you have 3 layers of security. The pattern opening the app for you, and then the 2FA or the passkey closing when your transactions is about to leave your wallet. Thank you. Thank you so much, Victor. Merci beaucoup pour la question. La question, thank you so much. La question est de savoir si tous les paramètres, que nous avons étudiés aujourd'hui, est-ce qu'il est obligatoire de pouvoir les activer tous, ou bien on peut faire juste quelques-uns et laisser d'autres? Ok, la réponse de leader Victor aussi est très simple. Vous pouvez, si vous pouvez activer tous ces paramètres. C'est l'avantage. Si vous pouvez le faire, c'est très bien même. Mais dans le cas échéant, vous pouvez activer certains paramètres et laisser d'autres. Mais ceux qui sont très primordiaux, les paramètres primordiaux, c'est l'authentificateur Google et la phrase ou bien le mot de passe, la clé de sécurité et aussi votre, comment dirais-je, le schéma. En fait, le schéma qu'on a montré en point où vous pouvez faire un M, vous pouvez faire des zigzags et autres, ça vous permet d'ouvrir votre application. C'est l'entrée même de jeu. En fait, si vous installez ça, par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas votre schéma, il ne peut même pas rentrer dans votre application pour dire qu'il va faire quelque chose. Maintenant, le Google Authentificateur et votre mot de sécurité ou phrase de sécurité, c'est pour vous permettre de finaliser les transactions et que cela se fasse de façon personnelle. Personne ne pourra avoir accès à tout ça là si ce n'est vous. Donc, c'est juste ces 3 paramètres de sécurité. Ça, vous devez vraiment tenir compte de ça. Vous devez les activer. Mais les autres, si vous avez le temps, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup.
Yes, Leader Victor, over back to you. Thank you. Thank you so much, Madam India. And so, last question and answer for tonight is from Benjamin Martins. You can unmute and ask your question. Benjamin Martins. Good evening, good leader. Am I audible? Yes, you are audible, sir. Yeah, my question is just about the listing. That is, after we've gotten the alleged 30 million users, according to the white paper. So I checked the white paper. There's not anywhere written that this is the exchange that are going to list. So me seeing Bybit that I was using to do the class, is it Bybit that are going to list this project on? That's just for clarity on. All right, thank you so much, sir. Victor, sir. All right. Yes, my leader, it's not Bybit that we are going to list. Okay. When the time comes, management will tell us which exchange that we'll be listing on. All right. But we chose Bybit because we could have chosen OKX or Binance to use as a case study. But we all know that Binance is having problem in Nigeria. So because of our sister country, that's why we choose Bybit, because Bybit is available to them. That's why. Thank you. Donc, nous allons procéder à la dernière question de M. Benjamin. Et la question est de savoir si Bybit, qu'on est en train d'étudier, ça serait la plateforme d'échange sur laquelle notre écosystème ou notre monnaie sera listée. Parce que quand je regarde les 30 millions d'utilisateurs qui est fixé au niveau de notre livre blanc, et je sais de parcourir, mais je ne vois pas exactement la plateforme sur laquelle notre monnaie sera listée. C'est très simple, la réponse de leader Victor, c'est que ici, ça ne serait pas Bybit. Du moins, lorsque nous allons arriver à ce moment, le management va nous dire la plateforme d'échange sur laquelle notre pièce sera listée et nous aurons toutes les informations possibles. Ici, on est en train d'utiliser Bybit juste à titre d'exemple. On pourrait utiliser Binance ou OKX, mais ici, nos frères du Nigeria n'ont pas la possibilité de pouvoir utiliser Binance puisque Binance a quelques challenges au Nigeria et a été fermé. Donc, nous avons choisi Bybit pour que tout le monde puisse l'utiliser et nous puissions faire les exercices de démonstration avec. Merci beaucoup. Thank you so much, Leader Victor. Thank you, Leader Olabode. Thank you so much, Madam Andia. Thank you, Leader Victor. And thank you, family, for holding on still with us tonight. So before we wrap up the curtain, I wouldn't know if our co-founder Coach Ben is still on for final words. Just checking if Coach Ben is still on for his final word. Avant que nous nous séparions, je voudrais voir si le coach Ben est disponible. Pardon, pour un mot de fin. All right, thank you, family. Let's invite this help to final word, even as we draw the curtain for tonight's meeting. Like Dempsey, you can unmute, sir. All right. Good evening to each and everyone once again. And thank you so much, Leader Victor, for that wonderful lecture this evening. And then thank you so much, management, for that wonderful reward points this evening. Yes, I think Coach Ben is busy because he's still on the call. He's the one who is still the host. That's why I couldn't unmute myself and I stayed silent throughout. So we have all heard and we have all seen. Yes, we are doing all this because very soon we are moving to our new infrastructure.
which most of the features are automated. At that point, you cannot blame anybody if you do not pay attention now. At that point, you cannot make a mistake in transactions and it will be recovered. That is why we are taking our time to take us through this step by step. Learn how to use your wallet, learn how to manage your wallet, learn how to put security on your funds, your money. Because very soon we are going to be super billionaires. And if you don't protect your money, the scammers will come after you. And when they get hold of you, management cannot save you. Neither any of us here can save you. So online is a very, very, very juicy and tricky and very scammy place. A scammer don't care whether you are rich or you're a poor person. If you leave your $1 and he get hold of it, he will take it away. Because he believes in taking the $1, about 10 people making $10 a day, than to go and do his own work. He just want to be sitting and be pressing his phone or his laptop and making himself rich. So for online space, there is money. Whatever you do, you will get money. That's why others are doing it the wrong way to get money. But we are here to do it the right way to make ourselves rich. Therefore, we have to also protect ourselves so that you should not be coming to Zoom suffering like this. And just one day, somebody will come and carry everything away from your hands. So that is why all these things are being lettered on. So I will encourage each and every one, and also borrow Mr. Kinsey's word, pay attention. That is the key point, because we are on good course. And very soon, we'll all be rich people. Just give yourself 2 years, 3 years. You testify what I'm saying. Because if you want a good business, you need to take time and build. The business that don't take time to build, you see them collapsing. Even physical business, you can't just have your capital and open your business and you will not allow it to grow. And you start chopping left, right, going for parties and doing so many things with that same capital from your business, chopping inside when your profit cannot hold what you are doing. Definitely, you chop your profit and chop your capital in addition, and you go back home and put your hands in your head and start crying. So we are in for a good business. So let me not talk much. Thank you so much for coming. Thank you, Leader Olabode, for that wonderful one. And may God bless us all and have a lovely night. Bye-bye. Thank you so much. Amen to that. Yeah. OK, thank you so much, Leader Gamson. Donc, le coach Ben est toujours là puisque c'est lui qui est l'hôte de la conférence. Donc, c'est pour ça que je me suis tue, je suis resté juste silencieux. Donc, je pense qu'il est très occupé actuellement et je me dois de donner ce mot de fin. Merci beaucoup à tous. Je voudrais vraiment féliciter le Leader Victor pour cette brillante section et aussi vous encourager tous à vraiment prêter attention et surtout à mettre en application ce qui a été dit. Parce que nous sommes en train d'évoluer, nous sommes en train d'aller vers l'automatique très bientôt. Et quand nous allons passer au système de pilotage automatique, c'est fini. Pour toutes les transactions, si vous faites des erreurs, le management ne peut pas vous retourner ce que vous aurez perdu. Quand on perd de l'argent dans une transaction, c'est que c'est fini, vous avez perdu. Donc, c'est pour cela qu'on vous demande. C'est pour cela même que nous faisons ces cours de Web3 pour permettre à chacun d'avoir ces basiques qu'il faut pour mener à bien les transactions, que ce soit le dépôt ou le retrait. Donc, vous devez vraiment prêter attention. Et je vais aussi prêter ce mot de notre président Kingsley qui dit toujours ayez une oreille attentive, prêtez attention. C'est ce que je peux vous dire. Parce que ici, c'est un monde où très bientôt, dites-vous déjà, dans 2 ans, dans 3 ans, nous serons des multimillionnaires.
Et quand on parle de multimillionnaires, il y a toujours des vautours qui rôdent autour, des personnes malveillantes aussi qui sont là dans le système ou dans ce monde où nous sommes pour juste profiter de votre inattention ou de votre faiblesse à un niveau donné pour vous ramasser tout ce que vous aurez. Et ici, nous sommes là tout le temps, nous venons aux sessions et autres, nous faisons des efforts. Donc, ne laissez pas ces efforts-là. Un beau jour, quelqu'un va vous ramasser tout ce que vous aurez gagné comme fruit de votre effort d'1 an, 2 ans ou de 3 ans. Parce que laissez-moi vous dire, les personnes, les arnaqueurs qu'on connaît dans ce monde du Web3, ils n'ont pas pitié, hein. Ils ne savent même pas si tel est riche ou tel est pauvre. Ils s'en foutent pas mal. Il est prêt à vous suturer jusqu'au dernier centime. Ils sont prêts à vous vider tout ce que vous avez dans le compte. S'il peut vider, il va vider tout. Lui, il n'a pitié de personne. Donc, c'est à vous de prendre vos dispositions et de bien mettre en application ce qu'on dit, de mettre vos fonctionnalités ou vos paramètres de sécurité pour vraiment vous mettre à l'abri de ces gens-là. Parce que si vous ne le faites pas, vous serez là un jour comme ça et vous allez retrouver votre compte à 0. Et cela n'est pas vraiment, ça serait dommage parce que vous avez eu le temps d'apprendre ce qu'il faut et d'appliquer et il faut le faire. C'est maintenant que vous devez profiter pour être vraiment sur cette droite ligne qui va nous permettre de réussir parfaitement ensemble, de devenir de vrais multimillionnaires. Parce que nous le sommes déjà, il reste à ce que cela se matérialise. Merci beaucoup à tous, merci pour tout. Thank you so much, Leader Gamson. Passez une excellente soirée à tous, merci. Thank you, Leader Olabodero. My leader. Yes, sir. Yeah, please, a disclaimer here. Somebody have used my identity to generate a TM link, Telegram link. Please, no one should follow it. If you have copied it, please don't execute, okay? It's a scammer. I haven't put any link there for you to follow me if you need my attention, please. Please, I've deleted this. I've deleted it. Okay. But Thank you so much. That copied it, please don't execute it. You'll be in the wrong hands. It's not me. It's not me, please. Ok, thank you so much, Mr. Victor. Donc, à votre attention, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a envoyé, il a utilisé mon identité pour envoyer juste un lien ici. Si vous savez que vous avez déjà copié ce lien ou que vous avez déjà cliqué sur ce lien, c'est un arnaqueur. Laissez-moi vous dire. C'est pour ça que nous disions que nous n'envoyons pas des liens ici en désordre. S'il y a un lien qu'on doit envoyer ici, on va vous dire. Et on vous dira pourquoi vous devez aller cliquer sur ce lien. Donc, cette personne a déjà envoyé le lien. Les gens qui sont habitués à cliquer sur les liens en désordre là, si vous avez déjà cliqué sur ce lien là, sachez que c'est un arnaqueur. Tout ce qu'il vous demandera, ne faites pas. Si vous avez déjà copié, pour ceux qui ont l'habitude aussi de copier les liens et autres là, si vous avez déjà, vous savez que vous avez déjà copié ce lien là, vous ne devez pas aller l'ouvrir sur un navigateur ou autre. Parce que tout ce qui suivra après, c'est à vos risques et périls. CTC Bitoken n'en est pas responsable pour ça. Leader Victor n'a pas envoyé un lien ici. C'est pour ça qu'il a pris soin d'effacer rapidement ce lien. Mais pour ceux qui sont tellement très rapides dans ces genres de liens-là, si vous savez que vous avez déjà cliqué sur un lien comme ça, ne continuez pas la discussion avec la personne. Merci. Yeah, so the person was able to use my name as if I have generated the link and then have posted it. So it was posted in my name using my initials. When I followed the link to the page on my Telegram, it was Victor Apia Sapon Exchange. And so please, it's a scammer. Don't follow the link. If you have copied it, please delete it. Thank you. Merci beaucoup. Cette personne a utilisé mes initiaux pour créer ce lien. Et quand je suis allée pour voir c'est quoi au juste il a fait avec mon nom. Et sur la page Telegram, j'ai vu qu'il a écrit Victor Apia pour Exchange. Donc, c'est un arnaqueur pour dire court. Donc, une fois encore, ceux qui cliquent rapidement sur les liens là, si vous avez cliqué sur ce lien, sortez de là. Ou si vous avez copié ce lien déjà,
N'utilisez pas ce lien. Ce n'est pas moi, c'est un arnaqueur. Merci beaucoup. All right, thank you so much, Leader Victor. So that goes to tell us community, it's not everyone that is amongst us is actually with us. Some people, instead of using their skills and talent to do what is right and earn money legitimately, you can see what they are doing. So this is one of the reasons why we need to come to learn and pay attention and be watchful Security is everybody's business, so that you are not scammed of your hand earn money or your tokens or any other of your assets. Please, it's important for you to learn. You can see what we are talking about. So please, when you come to meetings like this, pay attention and learn. It's for your own good. Not everyone that is with us here is actually meant good. We have scammers amongst us. All right. So this brings us to the end of the meeting. God sparing our life tomorrow by God's grace is our general presentation. Please encourage your downlines to join, as it's going to be another beautiful time again together. Thank you so much for joining us again tonight. We say thank you and God bless. Good night. See you tomorrow by God's grace. Thank you so much, Leader Olabode. Donc, comme nous le disons et que nous le répétons, ce n'est pas tout le monde qui vient ici avec de bonnes intentions. Les gens, au lieu d'avoir des connaissances pour en faire bon usage, eux, ils sont là pour détruire. Donc, nous avons des personnes malveillantes ici, parce que c'est normal. Là où il y a l'argent, là où on parle de l'argent, il doit y avoir des gens comme ça aussi pour tromper les autres. Donc, faites très attention. C'est la raison pour laquelle on vous demande toujours de venir apprendre. Lorsque vous avez la connaissance, personne ne peut vous dribbler. Personne ne peut vous avoir facilement. Donc, soyons là, faisons tout possible pour être à nos conférences, pour faire ce qu'il faut et pour être à l'abri de ces personnes malveillantes, de ces arnaqueurs et tout. Sur ce, portez-vous bien. Demain, par la grâce de Dieu, nous aurons notre présentation générale et que le Seigneur vous assiste, nous assiste tous. Passez une excellente soirée. Merci beaucoup à tous. Merci, Leader Olabode. Merci, Leader Victor. Merci à tous. Bonne nuit à vous. All right, thank you so much. So one more thing, somebody sent a message now and it's so important. I just want us to note. He said we need to get this information to our downlines. Please, your various groups, let them know what Leader Victor has said they should not follow. And if they have done that, they should delete it. It's a scammer. Thank you so much. Good night, everyone. Okay. Thank you so much. Donc, il y a une information très importante aussi. Nous devons transmettre ce message-là de Leader Victor à tous nos partenaires, qui soient là, ici, ou qui ne soient pas à la session. C'est très important. On ne clique pas sur des liens en désordre parce qu'il y a les arnaqueurs qui rôdent toujours autour de ce qui est bon. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Bonne nuit. Bye. Bye, everyone. Bye. Good night, everyone. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night to everyone. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. You know we have to get to somebody. Bye-bye to you all. Now, depending from here. Bye. Bye. Have a good night rest, everyone. Those in Gamson group, you want a breakfast soon. You come back. I like tomorrow.